Good morning, leaders and friends. We are going to start our proceedings sharp at 10:30. Please settle down. అందరూ కూర్చోవాలని మనవి. May I request Line Tegal Mohan Rao garu, today's presiding officer, to come and occupy the seat on the dais. May I ask Line DCT మన వెంకటనారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చి మన సభ్యులకు వాళ్ళ ప్రేసెస్ చూపించాలని కోరుకు. జాయింట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, జాయింట్ మల్టిపుల్ సెక్రటరీ కన్నా పరశురామ్ గారు పైకి రావాల్సిందే కోరు. ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ విద్యాసాగర్ రెడ్డి గారు పైకి రావాల్సిందే కోరు. Area leaders Narendra Reddy and Deepak Bhattacharya, please come on to the stage. Okay. Present governors 320A line Bhattad garu, 320B Reis Mallareddy garu, 320C Harish Reddy garu, 320D Lakshmi Madam garu, 320E Shiva Prasad garu, 320F NV Rao garu, 320G రాజిరెడ్డి గారు అందరు పైకి రావాల్సిందే కోరుతున్నాం. లైన్ రూమల్ల సునీల్ కుమార్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. Eighth Multiple 320 Convention General Body Business Session call to order. Flag salutation by DG Elect Krishna Prasad Garu. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us the shoulders of the responsibilities of a good citizens. Its glorious history written in letters of gold inspires us to put in good work for the name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course, and that each individual among us will make genuine efforts to add to the luxury and glory and make it fly proudly aloft in the Committee of Nations. Thank you. Convention Chairperson, PDG 320G, Convention Chairperson, PDG Minesh Narayan Tandon గారిని వేదిక అలంకరించవలసిగా కోరుతా ఉన్నాను. మినేష్ నారాయణ టండన్. ఇక్కడ రూమ్స్ అయితే ఇంకా ఎవరైతే ఖాళీ చేయలేదో దయచేసి వెకెట్ చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఫ్లోర్ వైజ్గా ఒక రూము మనకు ఉన్నది. 110, 110, 210, 310, 410 4 రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మన సమానం అందులో పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అనవసరంగా మళ్ళీ ఒకరోజు ఎక్స్ట్రా పడుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి 8th మల్టిపుల్ కన్వెన్షన్ కార్యక్రమానికి స్పెషల్ ఇన్వైటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏరియా లీడర్ సునీల్ కుమార్ గారు, గ్యాట్ ఏరియా లీడర్ దీపక్ భట్టాచార్యజీ, ఎల్సీఎఫ్ ఏరియా లీడర్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, ఇమీడియట్ పాస్ట్ మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ విద్యాసాగర్ రెడ్డి గారు, కౌన్సిల్ సెక్రటరీ గంధాని శ్రీనివాస్ గారు, ట్రెజరర్ వెంకటనారాయణ రెడ్డి గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ కన్నా పరశురాములు గారు, వెరీ రెస్పెక్టెడ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ 320A హరినారాయణ భట్టర్ గారు, 320B రేస్ మల్లారెడ్డి గారు, 320C హరీష్ రెడ్డి గారు, 320D లక్ష్మి గారు, ఈ సిహెచ్వి శివప్రసాద్ గారు, ఎఫ్ ఎన్వి రావు గారు,
జి రాజిరెడ్డి గారు, ముఖ్యంగా నిన్న ఈరోజు మన కన్వెన్షన్ అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకుపోయిన కన్వెన్షన్ చైర్పర్సన్ వినేష్ నారాయణ టండన్ గారికి, ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్, డీజీ టీమ్ ఎలెక్ట్స్, పీడీజీలు, పిఎంసీసీలు, లైన్ మిత్రులు, క్యాబినెట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నమస్తే. నిన్న అద్భుతంగా 320G హోస్ట్ చేసి మన కన్వెన్షన్ను ముందుకు తీసుకుపోయిన 320G లైన్ మిత్రులు గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా గవర్నర్ గారికి, చైర్పర్సన్ గారికి, అదేవిధంగా హోస్ట్ డిస్టిక్ పీడీజీలు అందరికీ ఒక టీమ్గా ముందరికి వచ్చి ఈరోజు 2 days ప్రోగ్రామ్, 3 days కౌన్సిల్, ఒకరోజు 2 రోజులు కన్వెన్షన్ అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకుపోతున్న కౌన్సిల్ టీం అందరికీ కూడా, మన హోస్ట్ టీం అందరూ కూడా నా తరఫున, కౌన్సిల్ తరఫున అభినందన తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. నేను కార్యక్రమాలు కూడా అద్భుతంగా డిజైన్ చేసి ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ, ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఒక సెలబ్రేషన్స్, అంటే ఒక 1 year మనం చేసిన కృషికి సెలబ్రేషన్లో సేద తీరే విధంగా డిజైన్ చేసి ముందుకు తీసుకుపోయిన హోస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ 320G గవర్నర్ గారికి, టీం అందరు కూడా మరొకసారి అభినందన తెలియజేసుకుంటూ, మన జిల్లా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా, మన మల్టిపుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రెడీ నిన్న చూసాం మనం. మెంబర్షిప్లో, ఎల్సీఐఎఫ్లో, సర్వీస్లో, లీడర్షిప్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా అద్భుతంగా ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉండే విధంగా మన స్టార్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ 7 కూడా ఈ సంవత్సరం మెంబర్షిప్లో ప్లస్ గ్రోత్లో ప్రతి జిల్లాని ఉంచుకుంటూ ప్రతి కార్యక్రమంలో మేమున్నామంటూ ఒక యూనిక్గా ఈ సంవత్సరం మన లీడర్షిప్ని బాబురావు గారి, సునీల్ గారి, మన ఏరియా లీడర్స్ ఇద్దరు ఆధ్వర్యంలో ఈ సంవత్సరం ముందు తీసుకుపోయిన టీం అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా మన ముందు ఉన్న ఛాలెంజ్ నిన్న కూడా చర్చించడం జరిగింది. మెంబర్షిప్ గ్రోత్ జూన్ మంత్లో డ్రాపింగ్ల గురించి డిస్కషన్ చేశాం. నూతన క్లబ్లో కూడా అద్భుతంగా ఈ సంవత్సరం ఎన్నడూ లేని విధంగా 70 క్లబ్బులు, నూతన క్లబ్బులు తేవడం జరిగింది. ఇంకా కూడా ఒక 20-30 క్లబ్బులు మన జీఈటీ గారు, మోహన్ ప్రభాకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 100 క్లబ్బులు తేవాలన్న ఆలోచన మన మల్టిపుల్ ఒక రికార్డ్ సృష్టించాలని ఉన్నది. దానికి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎండింగ్లో మా 320E గవర్నర్ చేతులనే ఎక్కువ ఉన్నది. 320E గవర్నర్ కాక ఒక 15 క్లబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మల్టిపుల్లో 100 క్లబ్స్ ఓ రికార్డు స్థాపించడం జరుగుతుంది. ఎండింగ్లో మనం అద్భుతంగా 25,000, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి లైన్ మిత్రుడు కూడా మనసులో ఒక మాట పెట్టుకోవాలి. డీజీ టీం, ముఖ్యంగా ఇన్కమింగ్ డీజీ టీం ముగ్గురు సహకరించి అవుట్ గోయింగ్ టీంకు జూన్ మాసంలో ఖచ్చితంగా 25,000 ఎండింగ్ కంపల్సరీ ఉండే విధంగా పీడీజీలు కానీ, మెంబర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరిని మోటివేట్ చేసి, ముఖ్యంగా ఎవ్రీ క్లబ్ని మోటివేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ మీద ఉంది. ముఖ్యంగా ఎవ్రీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి ఈ రోజు నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కాకుండా ఈ రోజు నుంచే మనం వర్కౌట్ చేసి, ఎప్పుడైతే కన్వెన్షన్ అయిపోయిన తెల్లారి నుంచి మనం వర్కౌట్ చేసి ఖచ్చితంగా ఈ 15 daysలో కాక మనం ఒక 2,000-3,000 మెంబర్స్ని జాయిన్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం డ్రాపింగ్లు పోయినా కూడా 25,000 మెంబర్షిప్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ముందుకు పోవడానికి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు మన జిల్లా గవర్నర్లకు మన అందరం కూడా అందించి ముందుకు తీసుకుపోవాలని కూడా తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి మీ అందరికీ కోఆపరేట్ చేసిన మీ అందరికీ, ముఖ్యంగా ఎవరైతే మనకు డోనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ప్యాట్రన్ డోనర్స్ అందరూ కూడా సభాముఖంగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఈరోజు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం చేయడానికి మన పెట్టిన ఫీజు 1,500తో వర్కౌట్ కాదు. కాబట్టి ప్యాట్రన్స్గా ముందుకు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు 1,50,000, 25,000 డీజీ టీంలు, ముఖ్యంగా డీజీ టీంలు, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ అందరూ కూడా ప్రతి జిల్లా నుంచి కూడా హైయెస్ట్ DC జిల్లాల నుంచి కూడా ప్రతి జిల్లా నుంచి కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ ఫండ్ రైజ్ చేసి మన ప్యాట్రన్గా అందరినీ సాయం చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్లకు మరొకసారి సభాముఖంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఒక్కసారి సారీ సార్, మన సెక్రటరీ గారిని కోరం ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని కోరుతా ఉన్నాను. Morning once again.
Out of 11 voting delegates, 10 are present, so quorum is established. We can move on with our business. Fifteen general body members are present, and I declare quorum as established, and we can move on with the business. నమస్తే అండి. ఈ సంవత్సరం మనము యాజ్ ఆన్ 1st July 2023లో 21,703 మెంబర్స్ ఉండారు. 17th of this month 24,473 ఉన్నారు. నెట్ గెయిన్ వచ్చేసి 2,770. క్లబ్స్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో 626 ఉన్నాయి, ఈరోజు 654 ఉన్నాయి. 28 నెట్ గెయిన్. మనము ప్రతి నెల ఐదర్ ఫిజికల్ ఆర్ ఇన్ పర్సన్ మనము అన్ని కౌన్సిల్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ మీటింగ్స్ జరుపుకుంటూ వస్తున్నాము. అదేవిధంగా మెయిన్ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ వచ్చేసి ఇప్పటివరకు 4 కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ జరుపుకున్నాము. ఫస్ట్ది మనము 25th August 2023లో నోటల్ హోటల్ హైదరాబాద్లో మనము 320C వాళ్ళు హోస్ట్ చేశారు, అక్కడ జరుపుకున్నాము. అదేవిధంగా సెకండ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ వచ్చేసి 25th November 2023లో అట్ అశోక హోటల్ హనంకొండ 320E వాళ్ళు హోస్ట్ చేశారు. థర్డ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ వచ్చేసి 28th February 2024 అట్ రాడిసన్ బ్లూ హైదరాబాద్లో. ఇది వచ్చేసి 3 డిస్ట్రిక్ట్లు A, B అండ్ D కలిపి హోస్ట్ చేశారు. మొన్న 17th మన 4th కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరుపుకున్నాము, అది మన 320G ప్రెజెంట్ హోస్ట్ వీళ్ళు చక్కగా జరిపినందుకు దిస్ ఇస్ ఆల్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. అకౌంట్స్ MD 320, the period of 22-23 IPMCC విద్యాసాగర్ రెడ్డి గారు. సంతోష్. మోహన్ రావు గారు, అవర్ స్పెషల్ ఇన్వైటీ PID Rumal Sunil Kumar garu, dignitaries adorning the dais, in the audience, gracious ladies and gentlemen, namaste. Friends, the accounts pertaining to 2022-23 has already been circulated to all of you. These accounts were approved by Council of Governors in the first Council of Governors meeting itself. So already these accounts were sent to you, all of you, by mail, and day for yesterday also we have circulated a list of the same statement, and today also we circulate for your information and consideration. So if you would like to ask any question, you are welcome. Because it's not possible to read all these things, and I have circulated very long back. So Manoj Purvaji proposed, second by Bhaskar Reddy garu. Friends, thank you very much. Idokkate kaakunda, along with these accounts, I also circulated a leaflet pertaining to CT scans, where these CT scans are available, and what is the procedure to be adopted to avail those services. Please go through that and avail all those facilities. Thank you very much for your cooperation and for your blessings. Thank you. 2023 MD కన్వెన్షన్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ కౌన్సిల్లో ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అది ఈరోజు గవర్నర్ గారి రావాల్సి ఉండే, ఇమిడియట్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ జూలూరు రఘు గారు రావాల్సి ఉండే, అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు కాబట్టి ప్రజెంట్ చేయలేకపోతా ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ కన్వెన్షన్లో ఈ ఇయర్ది లాస్ట్ ఇయర్ది కూడా అకౌంట్స్ కన్వెన్షన్ అకౌంట్స్ ప్రజెంట్ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, presentation of provisional accounts for the current year 23-24 reports by Council Treasurer Venkatnarayan Reddy. Council Chairman, our chief guest, వేదిక మీద ఉన్న కౌన్సిల్ ఆఫీస్ బేరర్స్, పాసెస్ గవర్నర్స్, అందరికీ నమస్తే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాట్స్ ఈ కన్వెన్షన్ను సక్సెస్ఫుల్గా చేసినందుకు T20G
గవర్నర్ అండ్ టీమ్ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, అండ్ ఆల్సో ఐ కంగ్రాట్స్ our district governors fully cooperated this linistic year. Totally లైనిక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు వారు గవర్నర్స్ స్పందించిన విధానం కానీ, మన మల్టిపుల్ లోపల తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ, చేసిన ప్రతి దానికి వాళ్ళు సహకరించినందుకు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్రెడీ మన కౌన్సిల్ మీటింగ్ లోపల మనము అప్రూవల్ తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి గాను వారందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా మరి వచ్చిన మీరందరికీ కూడా ఈ యొక్క అకౌంట్స్ను సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది కౌన్సిల్ లోపల కూడా. అదేవిధంగా మనము ఆర్సీజర్స్ మీటింగ్ కానీ, అదేవిధంగా బీడీజీ మీటింగ్స్ కానీ మనం ఘనంగా నిర్ణయించి వాట్ అకౌంట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగిందని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేసుకున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ లివ్ లైనిజం. థ్యాంక్ యూ సార్. కన్వెన్షన్కు అటెండెన్స్ ఎంతమంది వచ్చిందనే రిపోర్టు మన చైర్పర్సన్ మినేష్ నారాయణ టండన్ గారిని రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతాం. We had total 781 lions who were registered for our convention. Anything to be told further? Only thank you. Thank you. Yes, of course, including couple. So 781 plus 48 couples. 23 convention account, because it was hosted by 320A and under my leadership only. So it's my responsibility to present it. The total, and it's already sent to all of you by mail. Okay, it's already sent to you by mail, and I suggested by our PID Garu, we will also circulate a hard copy it. Thank you. రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ప్రొఫెసర్ వి గోపాల్ రెడ్డి గారు రాలేదు కాబట్టి పిఐడి సునీల్ కుమార్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. దాని రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ కమిటీ రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. Thank you, Chairman Garu. The Rules and Procedures Committee is expected to inform. I see Gopal, your hand is raising. ఎవరున్నారు? గోపాల్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ గోపాల్ రెడ్డి గారు, చైర్మన్. మళ్ళీ అమెరికాలో ఉంటే వీళ్ళకి ప్రొసీజర్స్ ఇవ్వాలి కదా, మన బాధ్యత కదా, కౌన్సిల్ బాధ్యత. సరే, ఇప్పుడు సాగర్ పర్వాలేదు, యూ క్యాన్ గెట్ దట్ డన్. You're on rules of procedure for the accounts. You can get it printed. Dear friends, rules of procedure for a multiple convention are defined in the Roberts Rules of Order, the latest edition, which is incorporated in the Constitution of Lions Clubs International, that the deliberations of the meetings will be held by whatever is defined in Robert's Rules of Order. This includes proposing, seconding, and adoption of motions that are taking place during the business session of the convention. This should have come much before the accounts are adopted, because when you propose a motion and when the motion is seconded, it has to be adopted by the House. Therefore, rules of procedures always come immediately after the establishment of quorum. I would request the council secretary to make a note of this and pass it on to the subsequent multiple council secretaries so that we follow the rules of procedures. But for the benefit of our members, we all, as members of this general body of multiple district, have our option to confirm that we will abide
by the rules of procedures as established in our constitution, in our bylaws, and whatever is not specifically detailed there as per the Roberts Rules of Order. For these purposes, we will need a proposer of a registered delegate, we will need a seconder and the adoption of the House. So on behalf of the chairman, may I seek a proposer, past council chair B.R. Rao proposing, past council chair Amarinder Reddy seconding. If the House approves the rules of procedure, please say yes. If there is anybody who doesn't want the procedures to be adopted, you are welcome to say no. Seeing none, I request the chairman to give a ruling that the rules of procedures are adopted. Thank you, sir. Procedures are adapted. Nominating committee, election committee, మనకు elections లేవు కాబట్టి ఆ reports ఏం లేవు. Already రిజర్వేషన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ బిఆర్ రావు గారిని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాను. Thank you, Chairman Garu, for nominating me as the chairperson of Resolution Committee. Committee PDG Raghupati Neti is there. Is he around? Raghupati Neti and Dr. Sudhakar. As I said, in our committee, Dr. Sudhakar Reddy from T20F and Raghupati Neti, they are not able here. So, as a resolution committee chairperson, I have not received any resolution from the district or any clubs of the multiple before 15 days of this happened, and so also from the chairman. So therefore, no resolution to be adopted, thereby no resolution of that. However, we are supposed to have some appreciation resolution for the various dignitaries and the various people who work for this. It is resolved to appreciate the august presence of our tall, humble, simple person who has reached a high position. We are referring to Dr. Lion Gattamaneni Baburao Garu, International Director. It is resolved to appreciate the presence and participation, support, guidance, and Lion Rumala Sunil Kumar, PhD, CA 6 GAT area leader. People say pride of our nation. I would say pride of the Lions Club International. It is resolved to appreciate the presence of Lion Deepak Bhattacharya, GAT area leader, who is working hard on Mission 1.5. For the last 2 days, we have been hearing a strong speech and appeal from him. Very effectively is working for that. Also resolved to appreciate presence of multiple the area leader, Narendra Reddy, who is motivating the clubs, and Dhanam, Lions for LCF contribution. I really appreciate his services. It is resolved to appreciate the presence of multiple council chairperson, Lion Tigala Mohan Rao, who is leading the club and guiding the affairs very effectively. It is resolved to appreciate the presence of council office bearers and council of governors for the active participation and meaningful discussion in the multiple meetings. It is resolved to appreciate the presence of GAT area leaders who are working effectively in their respective subjects. It is resolved to appreciate the enormous efforts and the effort put by the chairperson of committee members and PADs of host committee, MD 320G. They have made splendid arrangement and taking care of the registered delegates very well. Every one of us feeling so happy and comfortable. Especially you have seen the program since 17th. Everything is going on to the point, and yesterday's evening gala, dinner and the music program, it was excellent. It is resolved to appreciate the presence of past council chairpersons for their continued guidance and to the multiple. It is also resolved to appreciate the presence of all DG team, past governors who are the backbone of the efforts of members of whole district for wonderful arrangement for the convention. It is resolved to appreciate the presence of delegates for the active participation all through.
I once again record my appreciation of all those distinguished members and guests who attended and cooperated for the success of this convention. Thank you. థ్యాంక్ యూ బిఆర్ రావు గారు. ఈ రిజర్వేషన్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. కాన్స్టిట్యూషన్ బైలాస్ కమిటీ చైర్పర్సన్ గోలి అమరేందర్ రెడ్డి గారు. Leader sitting on the dais. Namaste. So there are no amendments to the present constitution and bylaws of our multiple, and there are no specific report for this. Only to adopt the constitution and bylaws as existing. Thank you. థ్యాంక్ యూ పర్సన్ కొండా వేణుమూర్తి గారు. Council Chairman and friends, Necrology Committee Chairperson-గా కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. కమిటీ మెంబర్స్గా 320A నుండి లైన్ నటరాజ్, 320B నుండి ఎన్ఎస్ జోహార్, 320C నుండి సూర్యనారాయణ, 320D నుండి విటి రాజ్ కుమార్, 320E నుండి ఎం మురళీధర్ రావు, 320F నుండి జాన్ బన్నీ కమిటీ మెంబర్స్గా ఉన్నారు. కమిటీ అపాయింట్ చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు చప్పట్లు కొట్టట్లేదు. సుమారుగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సుమారుగా 150 మెంబర్స్ ఈరోజు అటెండ్ అయ్యారు. కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే ఆలస్యం జరిగింది. దట్టు సమ్ టెక్నికల్ డిఫెక్ట్తో. ఆల్రెడీ అదర్వైజ్ ఎగ్జాక్ట్ 1 అవర్ లోపల ఫినిష్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉండే, బట్ సమ్ మినిట్స్ సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల డిలే జరిగింది. సో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ గ్రూపుల లోపల ఆ డిస్ట్రిక్ట్లోని లైన్స్ ఎవరెవరు పోయారో నేను పెట్టాను మెసేజ్. ఆ లైన్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీస్కు చెప్పమని చెప్పి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేయడం జరిగింది. బహుశా అది పాస్ ఆన్ కానట్టున్నది. అలాగే కౌన్సిల్ చైర్మన్ ద్వారా ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్కు చనిపోయినటువంటి లైన్ మెంబర్స్ సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటూ దయచేసి ఆ గవర్నర్స్ ఆ లైన్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీస్కు ఏదో ఒక ప్రాపర్ అకేషన్లో ప్రజెంట్ చేస్తే లైన్స్ ఆర్గనైజేషన్కు వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవలకు లైన్స్గా మనం ఎలా గుర్తిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయం అర్థమవుతుంది. ఇది ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయం కనుక గవర్నర్స్ అందరూ మోహన్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికెట్స్ను అందజేయవలసిన కోరుతూ ఈ అవకాశాన్ని గత సుమారుగా 10-15 ఇయర్స్గా కౌన్సిల్ మల్టిపుల్ కన్వెన్షన్లో నెక్రాలజీ అవకాశం కౌన్సిల్ చైర్మన్లు ఇస్తున్నారు. నాకు వీలైనంతగా చేయగలిగినంత చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ లైనేజం. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా అద్భుతంగా డిజైన్ చేసి చాలా ప్రజెంట్ చేసిన మీకు ధన్యవాదాలు. మీకు సపోర్ట్ చేసిన టీం కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెమినార్స్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఆవుల గోపాలరావు గారిని రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. Chairman and leaders, namaste. As a committee seminars for multiple convention 2024, myself along with the committee members PMCC Jagan Mohan Reddy, Srinivas P from District 320F, and also Mamidala Srinivas, all the 3 members and myself, we have coordinated, and yesterday was one of the best learning experience for our multiple district club officers and also the district cabinet secretaries and treasurers. We have organized 350 plus club officers has attended the event for club officers workshop, and also around 20 plus district cabinet secretaries, district cabinet treasurers and joint secretaries, treasurers has attended the
administrative learning at the district level. This is about the seminars. I would like to add upon one more subject, that is leadership development at multiple district, with the permission of chair. Sir, for the year 23-24, myself along with the team, Dr. Divi Ajit Kumar, Nagaraju Malyala, Renuka Kondapalli, Sampath Gaud GD, Srinivas Reddy Chella, Srinivas Vadepalli, and Suresh Jagnani. We all, as a team, worked for 23-24. All the district GLT coordinators has supported me the best way what they can, and I request the chairperson to please see that the leadership team at the district level duly recognized accordingly. Thank you very much. And yesterday, when we have taken up this year schoolings, particularly this year designated district GLT coordinators, namely Noli Srinivas, though he is not here at overseas, his coordination is well appreciated. Kannan Ranganathan, Praveen Murray, Satish Kumar, Dr. Divi Ajit, Manoj Kumar, Praveen Kumar, and Baljit Kaur. All this team has worked hand in hand, and we could able to do and deliver the goods. Thank you very much. Thank you, JLD Garu. ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఎన్ఎన్ మూర్తి గారు రాలేకపోయారు. వారి రిపోర్ట్ని మెంబర్గా డాక్టర్ ప్రకాష్ రావు గారిని ఇవ్వాల్సింది కొత్త delegates. So on behalf of NN Murthy Garu, I am just forwarding this report. As you know, all of the international convention is going to be held on from 21st June to 25th June. So many of the delegates, almost close to 100 delegates already registered. And still time is there. If you want, you can register. The registration fee is $270. This is a wonderful opportunity for all of you, because usually we go to different places. The Melbourne and other Australia parts are very wonderful to see. Exciting to see the different sites also there. So I request all of you, please register for that and enjoy the convention and participate in the deliberations. And other parties, I too have got the one special invitation for VIP donor reception, which will be held on 21st to 25th. That is just for your kind information. Thank you so much. Very much available. Just think about that. Thank you. బ్యానర్ ప్రజెంటేషన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ మనోహర్ రాజు గారు. 6, 207, 308, 309, 312, 315, 406, 410 ఉంచుకున్నాం అనుకోండి. రూమ్స్ ఇంకా వేకేట్ చేయలేదట, దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి. రూమ్స్ అన్ని కూడా వేకేట్ చేసి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ప్లీజ్ కోఆపరేట్. Chairman, Line Tegal Mohan Rao Garu and friends. Good morning. I have great pleasure to submit my report as a chairperson for banner presentation. You all have witnessed yesterday evening how the district governors have led their respective district leaders while presenting their district banner. I take this opportunity to thank all the district governors for the giving, district service activities report well in advance to enable us to display on PowerPoint presentation. So I thank all the district governors and past district governors. This is my report to chairperson. Thank you for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్. అంతా తెలియజేయండి. కన్వెన్షన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ లైన్ పిఎంసిసి ఎం ప్రేమ్ కుమార్ గారు, వారు రాలేదు కాబట్టి మెంబర్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, భీమిడి ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు. Good morning, friends. Chairperson Line Mohan Rao Garu and other dignitaries, namaste to all.
The convention committee is headed by past council chairperson Line Prem Kumar Garu, and the members are myself, S.N. Reddy, A. Linga Reddy of 320C, Surya Raj of 320D, Mohan Reddy from 320E, Mucha Raj Reddy from 320F, and Chidra Suresh from 320G. On behalf of all the members and the convention committee chairperson, I hereby appreciate and thank the host committee headed by District 320G, an excellent convention held here in Karimnagar. It is more than expectations, what we expected all the lines of multiple lines. So we are very much thankful to convention committee chairperson, host committee chairperson line, Minesh Narayan Tandonji, and the members, Secretary line Shiva Prasad Garu, Treasurer Pramod Kumar Reddy Garu, Vice Chairperson line Gurram Srinivas Reddy Garu, and other committee members, and the lines of District 320G, we are very much thankful. On behalf of all the members and on behalf of the multiple, we are thankful to you. Thank you so much. Thank you, sir. Long Range Plan Committee Chairperson Sunil Kumar Garu. Rao Garu, distinguished leaders on the dais and in the audience. Long Range Committee was formed this year for a period of 3 years, and we have 4 members who have been appointed by the Council of Governors to be members of the Long Range Planning Committee. I have been assigned the responsibility of a chairperson, line Dr. G. Babu Rao, line Manohar Raju, and line B. Maya Jagini. We have had 2 meetings of the Long Range Planning Committee this year. Our emphasis this year was before COVID, we were very active with the implementation of the Long Range Planning Committee, but we see that a lot of procedures are not taking place as per the Long Range Committee decisions that have been approved by the general body and which is binding on all the districts and clubs. So the first decision the Long Range Planning Committee has taken is to invite the governors and the incoming governors to a special meeting. We have held this special meeting, and all the governors-elect have confirmed that in their respective district directories, they would include the resolutions adopted by the Long Range Planning Committee. So whatever decisions have been taken place in the Long Range Planning Committee, the first year will be implementation year. During the course of 24-25, we shall invite discussions with the Council of Governors of 24-25 to decide on 5 to 6 items that have already been shortlisted. One of the items is to invite a meeting of all the trusts which have been funded by Lions Clubs International Foundation, and proposer of this has been our past council chair, Vidyasagar Reddy, that there must be certain amount of information at least shared about the trust permanent projects that are being held all over the multiple district. This is only for, in the first phase, this is only for permanent projects that have received a resolution from multiple district for the approval of the grant. So any permanent project which has come to the multiple districts sometime in the previous years, those trusts or those projects will submit at least an account to the Council of Governors. Point number 2, every district governor shall be invited. It is not the name, it is the institution. Every district governor shall be invited to at least 2 meetings of the trust. The first meeting would be a meeting of the trustees, but the second meeting would be the annual meeting where the accounts are adopted. So the district governor from 24-25 will be invited by the permanent projects for their annual meeting, and the district governors of 24-25 are requested to please attend these meetings. The details of this was to be only
implemented after an initial meeting with all the chairpersons of all the trusts. So the Long Range Planning Committee will be immediately inviting a meeting of all the chairpersons of the trusts. There were a few other points that have also come to our light, which we shall place before the Council of Governors. This is for the implementation of the Constitution. Our area leader for GAT has pointed out that in the multiple constitution, there is a provision that all the district accounts must be circulated to the Council of Governors. This is not happening. So this is another point that we shall take it up with the Council of Governors. A few other areas that we are right now discussing, and we shall conclude possibly because it's a 3-year committee. We would have a detailed special meeting with the Council of Governors and the members of the Long Range Planning Committee for further implementation and decisions. We shall come to the general body with proposals that will affect the constitution of the multiple. Lion Amarendra Reddy was very right that so far there was no amendment for the purpose of the constitution to be reviewed by the general body. So we would like to inform the incoming council chairperson, Lion Raja Reddy, and the Council of Governors for the next year that at the next convention, there will be an item on the agenda called Amendment of the Multiple Constitution. If any past governors, any club leaders, any governors, Council of Governors would like our constitution to be amended, please share a copy to us, and we will, together with the Constitution Amendment Committee of the next convention, we will put all these proposals together and come up at the next general body with our amendment of the Constitution, which will be in line with the international Constitution. This is what I have to share, Mr. Chairman, and I would only say that this is an information. There is no need for a approval of a motion. This is an information of the Long Range Planning Committee to the general body of Multiple District 320. Thank you very much. Thank you, sir. Lions Cast Committee Chairperson Anantala Shivaprasad Garni report out. Hello. Chairman and friends, our last grant application final accounts was submitted during 23-24 with the efforts of Grant Administrator C.H. Prakash Rao Garu. We have applied for a new grant and we were not confident of getting that grant, but hats off to the leadership, Sunil Garu, for the efforts. Our new grant application is considered. Soon we are going to get the money. We have formed the district teams. We had an orientation with the DG teams and district coordinators. My sincerest thanks to all the DG team for sparing the full day and attending the workshop and giving the assurance that this year they will take up Lions Quest on a priority basis. Thank you, sir. This is the report. Thank you, sir. Last year, 2023 MD Convention account presented by IPMCC Vidyasagar Reddy Garu. Chairman S. Narendra Reddy Garu. Just now, the hard copies of MD 320 conventions for the Lions ticket 322-23 is circulated to you, and electronically this information was also given to you 1 hour back. Friends, last year the chairperson for this convention is Mr. Prem Kumar, and our present LCF area leader, Vice Chairman. So now, just now the copies have been already circulated. Total collection of the amount was, including registration and patterns, 61 lakhs 2,127, and the amount spent by the convention committee was 61 lakhs 64,835, and there was a deficit of 62,708. These accounts were circulated in the first Council of Governors meeting. It was approved. So now this information has been given to you for your consideration. So friends, would you require some time to go through it, or anybody would like to propose?
The host committee member. Host committees, yes. Yeah. If somebody proposes then second, then we'll ask. So Manohar Garu proposed. Manohar Reddy, Manohar Reddy Garu seconded it. Thank you, friends. Thank you very much for your upload of this convention expenses also. Friends, this is my last paper to be submitted as IPMCC. Thank you very much for your cooperation of 22-23 governors and 23-24 governors and chairmen and council officers. ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి మెంబర్స్కు ఈ 2 సంవత్సరాలలో దిగ్విజయంగా నా యాత్ర ముగించినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు పెడుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చివరిగా నేను ఇప్పుడు ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేశాను ఆన్ సిటీ స్కాన్. ఇట్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై సాయిరామ్ రాజు అండ్ యువకుమార్. దే హెల్ప్ మీ ఇన్ డిజైనింగ్ దిస్ పేపర్. ఐ థ్యాంక్ దెమ్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నేను ఇష్టం ఉంటే సార్ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి, సంతోషంగా పోతాను. థ్యాంక్స్. Thank you. Excellent performance the last year. Please join your hands to our leader, Vidyasagar Reddy. Thank you very much for your cooperation. Last report, sir. Reception committee report by PDG M. Pramod Kumar Reddy garu. నమస్కారం. సభ అధ్యక్ష వహించిన టీగల్ మోహన్ రావు గారికి, పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ సునీల్ కుమార్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, వేదిక ముందున్న లైన్ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. రిసెప్షన్ కమిటీలో యాజ్ ఎ చైర్మన్గా ప్రమోద్ కుమార్ని పెట్టారు. నెక్స్ట్ మెంబర్స్గా ఎస్ రాధాకృష్ణ ఫ్రమ్ 320A, డాక్టర్ జిఆర్ లింగమూర్తి 320B, ఏ భాస్కర్ రెడ్డి 320C, పిసి ఓబుల్ రెడ్డి 320D, డాక్టర్ ఎన్ బాలయ్య గారు 320E, టి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు 320F. మనము ఇక్కడ 8th కన్వెన్షన్ జరుపుకున్న సందర్భంగా అదే రిసెప్షన్గా మీ అందరికీ ఆహ్వానం వచ్చినందుకు, ఈ సభకు వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మేము మా హాస్పిటాలిటీ దిస్ థింగ్ అన్ని రిసెప్షన్ దిస్ థింగ్ బాగున్నాయని నేను భావిస్తున్నాను. మీరంతా ఏకీభవిస్తే మీ చప్పట్లతో థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ లీవ్ లైనిజం. థ్యాంక్ యూ సార్. మరొక విషయం, మన మల్టిపుల్లో లాస్ట్ ఇయర్లో ఇసామీ విశాఖపట్నంలో జరిగినప్పుడు ఇసామీ మీటింగ్ 2024 హైదరాబాద్లో మనం హోస్ట్ చేయడానికి బిడ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మనకు అవకాశం 320 మల్టిపుల్కి రావడం, దాన్ని 320A డిస్టిక్ హోస్ట్ చేయడం మీ అందరికీ తెలుసు. దాన్ని గత 6 నెలల నుంచి మనం ఢాకా మీటింగ్లో చక్కటి ప్రజెంటేషన్ మనం ఢాకా ఇస్లామీలో మనం ఎలా చేయబోతున్నాం ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఆ రోజు నుంచి 320A టీమ్ లీడర్స్ అందరూ సునీల్ గారి ఆధ్వర్యంలో అద్భుతంగా డిజైన్ చేసుకుంటూ డిసెంబర్లో నెక్స్ట్ 2024 డిసెంబర్లో జరగబోయే ఇస్లామీ నోవెటల్ హోటల్లో బుక్ చేయడం జరిగింది. మననే డీజీ టీం అందరూ కూడా నోవెటల్ హోటల్లో ఎక్కడెక్కడ మీటింగ్స్, దాని ప్లేసెస్ మొత్తం ఎలా చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆల్రెడీ డీజీ టీమ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దాని గురించి మాట్లాడవలసిందిగా సునీల్ గారిని మొత్తం దాని వివరాలు తెలియవలసిందిగా కోరుతాం. As a person assigned with a very difficult responsibility, చాలా పెద్దెత్తులో బాధ్యత, ఇసామే ఫోరం 2024 హైదరాబాద్లో జరగటం ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్రైడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. మరి కోవిడ్ కంటే ముందు జరిగిన ఇసామే ఫోరం తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా ఫుల్ డెలిగేషన్ అనేది రాలేదు. వీ హ్యాడ్ ఇసామే ఫోరం 2020 which was virtual. We had Isame Forum 2021 which was virtual. We had Isame Forum 2022 at Visakhapatnam which had very limited attendance. We had 2023 Isame Forum at Dhaka which had very limited attendance. And 2024 Isame Forum
everybody is eagerly looking forward to. I am happy that our international director, Dr. Babu Rao, will be the planning committee head, organizing seminars, especially those that are mandated by Lions Clubs International. Mari, he and I were making presentations to the leadership of India, to the leadership of ISAME, and I must mention, after 5 years gap, they are looking at a full-fledged ISAME forum after a 5-year gap. So I think we will do a great job. We expect a minimum of 1,500 delegates. 1,500 delegates will be present. The more delegates, the more burden for us. So we are trying to restrict it to 1,500, because if you have more delegates, then the financial liability is growing up extensively. For the benefit of our Lion members, we have made a video which has gone viral all over the world, because we are expecting participation from 25 countries. 25 countries would be represented in our ISAME forum. We have very special events. First time, we are launching SMILE, S-M-Y-L-E. SMILE stands for Summit Maximizing Young Lions Engagement. So there will be an exclusive session for 2 days on the sidelines of ISAME Forum. While the main activities, they would be joining us, and we anticipate about 200 young lions from all over India to come there. They would have their own special speakers, the best of the industrialists, corporate leaders in India who are less than 40 years of age will be there. They're interactive leaders. We are looking at, with the help of our first Vice President, launching Lions Business Network at ISAME Forum. And thanks to PID Sangeeta Jatia, we have been successful in getting United Nations join us with the Sustainable Development Goals. A session for about 90 minutes will be held during the ISAME Forum. And this would be covered by CNN. So CNN will be there in large numbers. It's a big expense, but we want to do it because it adds value to the forum, that the United Nations and Lions International, who are partners at a global level, we are bringing that partnership. So PID Sangeeta is liaising with United Nations. She is right now in Canada. She's had a lot of discussions with them, and we are launching that United Nations Sustainable Development Goals at the forum. For the benefit of all of you, a brief glimpse of where and what ISAME Forum is all about. Chala mandiki teliyadu ikkada unna vallaku forum ante eviti, ela jarugutundi, we want to give you a perspective, a kind of a first impression of what ISAME Forum is all about. So I request your attention on the video. Sound.
Sorry, Tandon sir, please help us. Host committee, please help us. Kurchochu sir.